Welcome to Enlighten Study Point. Hello everyone, welcome to Enlighten Study Point. আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ক্লাছ 9ৰ social scienceৰ ইকনমিক্স পাৰ্ট চেপ্টাৰ 1 বেচিক কনচেপ্ট অফ ইকনমি সেই চেপ্টাৰৰ MCQ লৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথম কোৱেশ্চন দি আছে মেটচ দ্য ফলোইং অথাৰ আৰু বুক। তো এই আছে আডাম স্মিথ। তো এনসাৰ কি হ'ব? An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. B দিয়া আছে এলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল, এইটো হ'ব প্ৰিন্সিপাল অফ ইকনমিক্স। চি দিয়া আছে লিঅনেল ৰবিন্স, এনসাৰ হ'ব এন এছে অন দ্য নেচাৰ এণ্ড সিগনিফিকেন্স অফ ইকনমিক সায়েন্স। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি আছে হুজ ডেফিনেশ্যন হাইলাইট অফ দ্য ফলোইং পইণ্ট? এ হিউমেন ওয়ান্টস আৰ আনলিমিটেড, বি resources to satisfy human wants are limited, C scarce resources have alternative uses. Choose the correct answer of B Lionel Robbins. Next number 3 assertion and reason. Assertion di ase there are instances where we can still observe that the barter system in modern economic system. The assertion to শুদ্ধ di ase, reason di ase people exchange old clothes for utensils. Reason di ase it is the correct explanation. Next match the following দিয়া আছে house. House to কি হয়? House হৈ গ'ল tangible goods. Next দি আছে teacher. Teacher হৈ গ'ল intangible goods. Next দি আছে rain. Rain হৈ গ'ল free goods. তাৰপিছত electricity economic goods. Next number 5 assertion or reason di ase assertion the power of an good or services to satisfy human wants is known as utility. Assertion শুদ্ধ di ase, reason di ase barber who cuts people hair in a saloon, his service is an example of utility. Reason শুদ্ধ and it is the correct explanation. Next question statement 1 di ase the money value of all goods and services produced in a country in a financial year is known as capital. Statement 1 ভুল দি আছে। Statement 2 দি আছে the per capita income of a country can be found out by dividing the total income by the total population. Statement 2 শুদ্ধ দি আছে। Next question the national income of Vatican City, the smallest country the world, was $8 million in 2024. The total population of the country were 320,000 crore. Then what would be the per capita income? The answer হ'ব $25. Suppose a person want to buy a car and he has enough money to buy that car. In economics, what is the correct term? The answer কি হ'ব C demand. Dash is the national income divided by total population of a country. The answer কি হ'ব নো? A per capita income. Next question when capital is used for the purpose of production it is called investment. The only market in India where the barter system is still in operation is answer কি হ'ব নো? The Johnville Mela. তো এই ভিডিঅ'ত এইটা কুৱেশ্যন আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট চেপ্টাৰ MCQ আনিম। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।